Ուզում եմ այսօր մի շատ հետաքրքիր ծրագիր ունենանք, ուզում եմ ներկայացնել Շան Յակոբյանին, որը գտնվում է իմ ձախ կողմում, ուրեմն Շան Յակոբյանը քիքբոքսինգի լավագույններից է համարվում հիմա, ուրեմն ես իր մրցումներին, իր հանդիպումներին անընդհատ ներկա եմ, որովհետև ես պատրաստում եմ քիքբոքսինգի այս գոտին, որը աշխարհի չեմպիոնատի գոտին է, որը գտնվում է մեր ուրեմն առաջում, մեր առջևում, եւ ուզում եմ ներկայացնել Շան Յակոբյանին, թե ինչպիսի լավ նվաճումներ է, նա արդեն նվաճումների է հասել, եւ ուզում եմ մի քանի խոսքով Շան դու պատմես քո մասին, թե ոնց է սկսել քո այս սպորտային ձևը եւ երբ էր սկսել եւ ինչ ձևով։ Մի քանի խոսքով ուզում եմ ուրեմն վերջացել այդ ֆայթը, ինտերվյու ենք վերցնում Շանից եւ գլխի վնասված չէ ստացար այստեղ Շանը։ Դասած դե պետք է առնել։ Գլխի վնասված ստացավ այստեղ Շանը եւ իհարկե ես սպասում եի որ կարողա ջաջերը խաղը չանեին ոչ ոքի, այլ տային, որտեղ այդպես էլ է չէ լինում որ տալիս են խաղը։ Բայց ջաջերը կանգնացրեցին, այսինքն խաղը հետաձգվեց։ Իսկ երբ է լինելու այս, երբ է շարունակվելու այս խաղը, որ այս գոտի համար պիտի լինի։ Երբ որ promoter-ը ասեն է, այն ադեմ պիտի լա։ Այս մայիսի մեջ ուրիշ խաղ մը գա։ Մայիսի մեջ ունես։ Մայիսի մեջ կարծեմ թե նույն բելտին համար։ Ուրեմն որպեսի Շան, ուրեմն որպեսի մեր հայրենակիցները տեղյակ լինեն, երևի կամ ռեկլամային ձևով, կամ որևէ մի ձևով երևի հեռուստացույցով կհայտարարվի։ Երբ է լինելու քո խաղը, որովհետև տոմսերը մարդիկ ցանկություն կունենան տոմսերը առնելու եւ գալու։ Ուրեմն ես ուզում էի դու ասեի, եթե ուզում են տոմս անել մարդիկ կամ որևէ մի հարց ունեն, այո։ Training schedule. Yeah, training schedule-ով պատմեն։ Ինչպես train-ն եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Shanagalchun, he's basically asking what I do in order to train. Training schedule. Training schedule. When you cardio, he has his running. He does in the mornings, and his cardio. That'll take care of his cardio and his weight training for strength. And then he has Muay Thai training that he does with his coach Nakwi. That is the purest, strongest essence of his kickboxing background. Knees, elbows, grappling. Elbows, grappling, very head-on. Yeah. Then Ricky O'Kane. Ricky, notably, is one of the cagiest fighters and real cerebral fighter, real thinking fighter. And Ricky shows him all different combos and techniques and different ways of working his Muay Thai with his Western kickboxing. Then with myself, I've always had my style, a more flamboyant style. What I notice about Shawn Yacoubian is he's got personality. And every fighter's personality comes out. But some fighters, that I can give you examples, when Sugar Ray Leonard fought, when Ali fought, when Oscar's flamboyant, but I say Sugar Shane is even more flamboyant. Roy Jones is the most flamboyant. When he comes, he sings, and when he fights, you see his personality and his style. This kid is like that. So in his Muay Thai, he has a real solid ground. With Ricky, he's got all his, he does. And Ricky's got a real slicker style. Or me, he's got a real showy style. What happens, it's always been my contention to give a fighter more than one face. If you've got one style and you're going to fight me, you're going to lose. If you got a couple of faces, then I got some trouble. Because now, maybe I'm fighting you because I'm moving. Then you start to move and I go, I got trouble. What he does with all three, and it's very bright, is he brings them together. Makes for Sugar Ray Robinson was such a fighter. He could box and he could fight. Ali was a pure boxer, we could say. Sugar Ray Leonard, people thought was always a slickster. But Sugar Ray would go flat-footed. What did he do to Tommy Hearns? Tommy Hearns started outboxing him, so he changed it up totally and just knocked Tommy out. So it shows that a good fighter must have a good strong, can kickboxing because there's so much more involved. You have to have strong Muay Thai based background. You have to have good boxing and good caginess. And to be honest with you, we live in the Western Hemisphere. You need some show. That's where I come in. And that's what I get to this kid. And he does, and he does all three. Anything. Thanks for coming out, sure. Thank you for that. Pretty much, could you sum up exactly what we do in one workout? Camera?
Well, each workout varies, so it depends on what day what we're doing. We break it up each day during the week what we're going to focus on, because if we were to do everything we do in training, it would take about 6 hours to do everything. So we break it down in about a 2-hour workout. Basically, the strategy that I use is I figure out what his opponent, what we need to beat his opponent, and we try to figure out a strategy that would work best against his opponent. So basically, we study his opponent, and then we'll focus on those techniques that we think would be most effective against him. An example would be if we were to work legs, we'll come in the morning and I'll help him do a real good stretch, and then he'll loosen up and start kicking the bag and doing some warm-up techniques on the bag, and then we'll go into the ring and we'll do counters back and forth with each other, doing the techniques, doing the actual moves that we would do against our opponent's strengths, and we work the counters that way and to perfect the technique.